I'm Ava, and welcome to Korean Ladder, the audio first Korean lesson show for English speakers. 안녕하세요, 하나입니다. 코리안 라더에 오신 걸 환영해요. 안녕하세요, 준호입니다. 오늘은 집에서 요리할 때 바로 쓰는 단어를 배워요. Okay, real kitchen panic. I can point at things, but I do not know how to say pot, frying pan, or cutting board in Korean. And if I say, 프라이팬 해주세요. Is that Korean, or did I just say something weird? 좋은 질문이에요. Today we learn the tool names first, then where to use 에 and 에서 in simple kitchen sentences. The key pattern is tool plus particle plus action. Often marks a destination, target, or container. 에서 marks where an action happens. 첫 번째 단어는 냄비예요. 냄비는 국, 물, 라면 같은 것을 끓일 때 쓰는 조리 도구예요. 영어로는 pot이에요. 예문이에요. 냄비가 있어요. There is a pot. 또 하나, 냄비에 물을 끓여요. Here, 냄비에 means in the pot as the container for boiling. Pronunciation is simple. Here, 냠비 is two syllables. 남, 비. Do not cut it too hard. Say it smoothly. 남비. Let me try. 냄비, 좋아요. 냄비. Nice and smooth. 두 번째 단어는 프라이팬이에요. 영어 frying pan에서 온 말이라서 소리가 익숙할 수 있어요. 예문이에요. 프라이팬에 달걀을 구워요. I fry an egg in a frying pan. 프라이팬, That one feels almost like English, but Korean style. 맞아요. But keep the Korean rhythm. 프라이팬. 세 번째 단어는 도마예요. 도마는 채소나 고기를 썰 때 밑에 놓는 cutting board이에요. 예문이에요. 도마에서 오이를 썰어요. I slice a cucumber on the cutting board. 서, 도마에서, Because the slicing action happens on the cutting board. 맞아요. is often used for a destination, target, or container, and 에서 marks where an action happens. For now, remember three useful chunks. 냄비에, 프라이팬에, 도마에서. If I need someone to pass me something, I can say, 냄비 좀 주세요, right? 네, 냄비 좀 주세요. or 냄비를 주세요. Both are clear, polite requests. You can also say 프라이팬 좀 주세요. 도마 좀 주세요. This is softer and very natural when asking someone to pass an item. And if I'm just looking for it, like, 냄비 어디 있어요? 좋아요. In casual, polite Korean, you can drop a particle like 는 or 가 when the topic or subject is clear. Now let's hear these words inside a tiny kitchen dialogue. 냄비 어디 있어요? 여기 있어요. 냄비에 물을 넣고 끓여요. 프라이팬 좀 주세요. 네. 도마도 필요해요? 네, 도마에서 오이를 썰어요. I heard. 냄비에 물을 넣고 끓여요. That sounds more complete. Put water in the pot and boil it. 맞아요. 냄비에 물을 넣고 끓여요 is very common when you mean you put water in the pot and boil it. And 냄비에서 물을 끓여요 is also natural when you mean the boiling happens in the pot. Pronunciation practice. 이제 따라 말해보세요. Repeat after me. 냄비, 냄비, 좋아요. 이번에는 프라이팬. Repeat after me. 프라이팬. 프라이팬, 좋습니다. Now, 도마. Repeat after me. 도마. 도마, 완벽해요. Now try a full sentence. 도마에서 오이를 썰까요? Shall we slice the cucumber on the cutting board? 도마에서 오이를 썰까요? 좋아요. 썰까요? Has a strong 까 sound, so do not make it too soft. Common mistake time. I want the frying pan, so I say, 프라이팬 해주세요. why does that feel suspicious? 여기서는 자연스럽지 않아요.
프라이팬에 means to or in the frying pan, but you are requesting the item itself. 요청할 때는 명사 뒤에 주세요를 붙여요. 프라이팬 주세요. softer, 프라이팬 좀 주세요. So not. 프라이팬 해주세요. Just. 프라이팬 좀 주세요. 맞아요. For tools, first decide. Are you asking for the object, using it as a container, or saying where the action happens? Check. 1. You said 프라이팬에 주세요. What is the natural correction? I'm choosing A, 프라이팬 좀 주세요. because I want the item, not a location particle. 정답이에요. B is not natural here. C is a good sentence, but it means cooking an egg in the pan, not asking for the pan. Mini check 2. If the action is slicing cucumber on the cutting board, which particle sounds natural? I think it is B, 도마에서 오이를 썰어요. because 에서. marks where the action happens. 맞아요. 도마에서 오이를 썰어요 is natural because the cutting board is the place of the slicing action. 정리해 볼게요. 냄비는 물이나 국을 끓일 때 쓰는 조리도구예요. In English, 냄비 means pot. 프라이팬은 달걀 같은 것을 굽거나 부칠 때 쓰는 조리 도구예요. In English, 프라이팬 means frying pan. 도마는 채소나 고기를 썰 때 밑에 놓는 조리도구예요. In English, 도마 means cutting board. 그리고 particles matter. 냄비에 can show the pot as a container, while 도마에서 shows where slicing happens. 요청할 때는 명사 뒤에 주세요를 붙여서 말해요. Softer and natural. 냄비 좀 주세요. 프라이팬 좀 주세요. 도마 좀 주세요. My keeper sentence is, 프라이팬 좀 주세요. it gets me the tool without adding a confusing particle. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 프라이팬 좀 주세요. Next time, we'll build more cooking action sentences. 수고했어요. 냄비, 프라이팬, 도마. 이제 부업에서 바로 들리고 말할 수 있어요.